this crew's going back on number 1 to make to Toronto, Winnipeg on a Sunday morning. On Sunday. Morning, yeah. The train leaves at 9:45 a.m. Good afternoon, everyone. May I have your attention, please? We are going to be arriving at the Toronto station, our final destination, in approximately 10 minutes. For your safety, please remain in your seat or in your cabin until the train comes to a complete stop in the terminal. Let the passengers nearest the door leave before you, and always maintain a safe distance from others. Please remember that masks are also required in the station as well as on the platform at all times. When detraining, we ask that you use caution and wait until an attendant is at the door to assist you. Please ensure that you have all your personal belongings with you. In addition to the escalators or stairs, an elevator is also available on the platform.
Please follow the signs or ask via staff for direction. If you are making a purchase on board your next train, only credit cards and VRL gift cards available for purchase at the ticket counter will be accepted. And for more information, check out our new onboard payment policy on the VRL website. Please note that smoking is not permitted on the platform or in the station. Your checked baggage may be claimed in the station, approximately 20 minutes after the arrival of the train. On behalf of your service manager and entire crew, we thank you for choosing VRL Canada and we wish you a pleasant day. On behalf of your service manager and the entire crew, we thank you for choosing VRL Canada. We do apologize for our late arrival and we wish you a pleasant day. The local time now is 3:24. We made it, Bill. You did, yeah. We're halfway home. I got a CN tower in here now, so pretty well. Bonjour à tout le monde. Si je peux avoir votre attention, s'il vous plaît, nous arriverons à la gare de Toronto dans à peu près 10 minutes. Pour votre sécurité, veuillez rester à votre siège ou dans votre cabine jusqu'à ce que le train s'arrête complètement dans le terminal. Laissez les passagers le plus près de la porte sortir avant vous et maintenez toujours une distance adéquate avec les autres. N'oubliez pas que les masques sont également requis en gare sur la plateforme en tout temps. Nous vous demandons d'être prudent lorsque vous descendrez du train et d'attendre qu'un préposé soit porté à la porte pour vous aider. Veuillez vous assurer de prendre tous vos effets personnels avec vous. En plus d'un escalier mécanique ou conventionnel, nous vous rappelons que l'ascenseur est aussi disponible sur le quai. Veuillez suivre les affiches ou demander au personnel de VIA de vous indiquer les directions. Si vous avez une correspondance avec un autre train de VRL à Toronto, veuillez noter que vos bagages ne seront pas transférés automatiquement. Vous devez récupérer tous les bagages enregistrés au comptoir de bagages de la gare et les transporter dans votre train de correspondance. Si vous comptez faire des achats à bord de votre prochain train, seules les cartes de crédit et les cartes cadeaux VRL en vente à la billetterie seront acceptées. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre nouvelle politique de paiement à bord sur le site web de VRL. Veuillez noter qu'il est interdit de fumer sur le quai et sur la plateforme en tout temps. Les bagages enregistrés peuvent être récupérés dans la gare environ 20 minutes après l'arrivée du train. En mon nom, le directrice de service, ainsi que de tout le personnel, nous vous remercions d'avoir choisi VRL Canada et nous vous souhaitons une agréable journée. Il est présentement heure locale 3h26. Merci beaucoup et une bonne journée une fois de plus. She knows the French better much better than the service manager did. I don't think I need my sweater on the station, do you? I don't think I need my sweater out here. It's I think 26 it's pretty warm, degrees. yeah. Yeah, I know. I'll take my sweater off after this. After we get really dark, if we make our way into the station. To the train.
CN Tower. Oh, You see it? yeah. You'll see it. I've seen it already. You've seen it many times, Bill. Well, not many times. Just once here with you. Mm. Can't see it from the airport. No.